ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। 80 ਹੋਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ IDF ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। PTI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਰੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ 22 ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ 7 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ 17 ਰੂਸੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 6,77,000 ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 2,10,000 ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। UN ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। The latest report on food insecurity in Gaza is an appalling indictment of conditions on the ground for civilians. The world's leading experts on food insecurity clearly document that famine in the northern part of Gaza is imminent. More than half of all Palestinians in Gaza, 1.1 million people, have completely exhausted their food supplies and are facing catastrophic hunger, according to the report. Palestinians in Gaza are enduring horrifying levels of hunger and suffering. This is the highest number of people facing catastrophic hunger ever recorded by the Integrated Food Security Classification System anywhere, anytime. This is an entirely man-made disaster, and the report makes clear that it can be halted. Today's report is Exhibit A for the need for an immediate humanitarian ceasefire. I call on the Israeli authorities to ensure complete and unfettered access for humanitarian goods throughout Gaza, and for the international community to fully support our humanitarian efforts. We must act now to prevent the unthinkable, the unacceptable, and the unjustifiable. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। UN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। Just to give you a sense of the
scope of the rebuilding effort that will be necessary once this conflict ends. Our humanitarian partners are warning us that it will take years to clear the nearly 23 million metric tons of debris generated by the destruction of residential units and other properties across the Gaza Strip, and to clear up the unexploded ordnances. Also wanted to give you an update on Catherine Colonna, who is leading, as you know, the independent review into whether or not UNRWA is doing everything within its power to ensure neutrality and to respond to the allegations of serious breaches when they are made. She's wrapped up her visit to the region. Today, she met Jordan's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs in Amman, as well as the Commissioner General of UNRWA, Philippe Lazzarini, and she also met with Sigrid Kaag, who, as you know, is our Senior Humanitarian Reconstruction Coordinator. In addition, this is in addition to meetings with officials in Israel and in the occupied Palestinian territory. She also went to the Shufat refugee camp in the occupied West Bank, where she was able to look and observe UNRWA's operations and premises for herself. She also met with UNRWA staff in Amman and had conversations by phone with UNRWA staff in Gaza. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। IDF ਨੇ ਕਰੀਬ 80 ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਾਇਕ ਮਾਬੂਚ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। Now for an operational update from our war to destroy Hamas in Gaza. Hamas continues to abuse hospitals as their terror strongholds, using the most vulnerable as human shields. In fact, every single hospital that we've searched has been used by Hamas as a weapon of war. This morning, the IDF conducted a precise operation to thwart terrorism in the Shifa hospital area. Footage shows terrorists firing from deep within the Shifa complex. Our forces engaged the terrorists. Tens of Hamas terrorists have been detained in the Shifa hospital. I can now confirm that Faik Mabuchach, head of the Operations Directorate of Hamas's internal security, was killed. He coordinated Hamas terrorist activities in the Gaza Strip. He is no more. Elsewhere, a short while ago, a suspicious aerial target crossed into Israeli territory from the Red Sea and fell into an open area north of the city of Eilat. The target was monitored by IAF forces. No damage was caused and no injuries were reported. Now an update from the north of Israel. Overnight, IDF fighter jets struck Hezbollah military structure and an observation post in the area of Ramyeh. Yesterday, on Sunday, Hezbollah targets were struck in the area of Nakura. Next, I want to give you an important update from Kogat, which coordinates and facilitates humanitarian aid entering Gaza. Yesterday, 239 humanitarian aid trucks entered Gaza via the Kerem Shalom and Nitzana. 179 packages were airdropped over northern Gaza. We will continue expanding efforts to deliver humanitarian aid to the Gaza Strip. ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। Around 60 years ago, President John F. Kennedy visited American University in Washington, D.C. He was on campus to deliver a commencement address titled A Strategy of Peace.
And in it, he outlined not only a plan to curb nuclear arms, but a hopeful path to world peace, despite escalating nuclear armament. Ultimately, he explained, our most common basic link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's future, and we're all mortal. Today, 6 decades after Kennedy's landmark address, and 5.5 since the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons entered into force, these links remain, as does the United States' commitment to strengthening and upholding the nuclear non-proliferation and disarmament regime with the NPT at its center. And yet, the global framework that has curbed nuclear armament for years is under increasing strain. Iran has continued expanding segments of its nuclear program without any credible civilian justification, and for over 5 years has failed to cooperate with the IAEA. Since launching its full-scale invasion of Ukraine, Russia has irresponsibly invoked dangerous nuclear rhetoric and walked away from several of its arms control obligations. All the while, China has rapidly and opaquely built up and diversified its nuclear weapons stores, and Russia and China have remained unwilling to engage in substantive discussions around arms control or risk reduction. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯੋਕੋ ਕਾਮਿਕਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। Distinguished colleagues, the catastrophes of Hiroshima and Nagasaki must never be repeated. Based on this firm belief, Japan is the only country to have ever suffered atomic bombings during war, has been a global leader in the quest to realize a world without nuclear weapons. As part of this endeavor, since 1994, Japan has submitted annual UN General Assembly resolutions on nuclear disarmament, which have been widely supported by the UN membership. At the last NPT review conference, Prime Minister Kishida proposed the Hiroshima Action Plan. Moreover, Japan hosted the G7 summit in Hiroshima last year. On this occasion, not only the G7 leaders, but also the Ukrainian president and representatives of ASEAN, the AU, the PIF, and the G20 deepened their understanding of the realities of the atomic bombing. Their visit to Hiroshima sent a strong message in support of a world without nuclear weapons. Distinguished colleagues, the international security environment is becoming more severe. The international community has become even more divided over how to advance nuclear disarmament. Nevertheless, we must steadily advance realistic and practical efforts toward a world without nuclear weapons. The NPT is a cornerstone of the international nuclear disarmament and non-proliferation regime. 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ TTP ਦੇ ਕਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। जहाँ तक रही बात कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है, और उसमें कोई नरमी नहीं है। अब कोई वो बातें नहीं रह गई हैं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दें, तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब उसी तरह मिलेगा। और ऑलरेडी आपने देख लिया। मोहसिन नकवी साहब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह आपने सहाफियों के लिए आला किरदार अदा किया है, मैं एक वर्कर सहाफी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये स्कीम हमारे लिए कितनी बेहतर थी। प्रेशर बर्दाश्त किया आपने, कहाँ कहाँ किया है और किस जगह किया है वो मैं इधर नाम नहीं लूंगा। क्या बतौर वज़ीर दाखिला भी आप वही प्रेशर बर्दाश्त करेंगे दहशतगर्दों के लिए? इस पर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या हालिया जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, तो आपकी अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से या किसी लेवल पे कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? मेरी नहीं, फॉरेन ऑफिस करेगा, फॉरेन ऑफिस। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਨਈਮ ਹੈਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ सूचना ਦਿੱਤੀ गई सी। ये केसेस थे जो लॉन्ग मार्च हुआ था 2022 में, इमरान खान साहब ने पुरअमन जो है एहतजाज की कॉल दी थी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, और आपने देखा कि कप्तान इमरान खान साहब के ऊपर एक दिन में दर्जनों के हिसाब से FIR दर्ज की गई थी। आज 4 केसेस लगे हुए थे, जिनमें आज मैंने सबसे पहले मौजूद अदालत को ये कहा कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए, तो अदालत ने कहा कि उन्हें रास्ते में कुछ हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि इससे पहले भी खान साहब यहाँ पर पेश होते रहे हैं। उस वक्त जमान पार्क जब धावा बोला गया था, वारंट निकाले गए थे और खान साहब को मजबूर किया गया था, तो खान साहब इन्हीं कोर्ट्स के अंदर आते रहे हैं। उस वक्त सिक्योरिटी भी नहीं फराहम की जाती थी। आज भी ये बहाने बनाए जाते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है या रास्ते में कुछ हो सकता है, तो सिक्योरिटी फराहम करके स्टेट का काम है कि खान साहब को यहाँ पर पेश करना। लेकिन ये हीले हैं, बहाने हैं। खान साहब की शक्ल से, उनकी वीडियो से इनको खौफ है कि वो बाहर आएंगे। आज फिर जब अदालत ने उस बात के ऊपर तस्लीम नहीं किया, तो मैंने फिर 249 जो एप्लीकेशन दी हुई थी बरियत की, उसके ऊपर दलाइल दिए हैं। उसमें मौजूद अदालत को बताया है कि दफ़ा 144 लगाने का जो कानून है उसमें बड़ा पब्लिकेशन करनी होती है पहले कि दफ़ा 144 जो है वो लग रही है, लेकिन ना कोई ऐसा प्रोसेस किया गया और पुलिस ही इसके अंदर जो SHO थे वही इसके अंदर जो है मुद्दई बनकर उनकी मुद्दईयत में ये FIR दर्ज हुई। और उनको ये भी बताया कि जब अहकामात जो हैं वो SHO के नहीं थे दफ़ा 144 के, तो फिर ये कैसे जो है वो FIR दर्ज कर सकता है, तो उसमें कंप्लेंट बन सकता है। तो उसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता जाऊं कि साथ में उनको ये भी बताया अदालत को कि 109 करोड़ यानी कि खान साहब की माँ के ऊपर आपने देखा कि दर्जनों के हिसाब से FIR दर्ज की गई कि खान साहब की माँ के ऊपर वहां पर तोड़ फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ। कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई उनके पास शवाहिद नहीं है, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है जो साबित कर सके कि इमरान खान साहब का कसूर है। तो फिर ये केसेस क्यों चल रहे हैं? अदालत के सामने बताया गया कि इस के साथ साथ और मुकदमात में खान साहब, हालांकि अदालत ने कहा कि क्या ये मुकदमा जिसमें 249 और आज बरीयत की के लिए दलाल दी जा रहे हैं, तो उनको बताया कि मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब बरी हो चुके हैं। 109 का रोल था और ये जो FIR इकट्ठी दर्ज की गई थी, इन्हीं FIR की दूसरी जो मुख्तलिफ जो है थानों के अंदर FIR हुई थी, मुख्तलिफ मुकदमात में खान साहब बरी हो चुके हैं। रूस ने ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਡਰੋਨ ਅਤੇ 7 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 22 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਕਿਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। The former President Donald Trump handpicked 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would overturn Roe. He intended for them to take your freedoms, and he brags about it. He said that for years, and then I'm going to quote, they were trying to get rid of Roe v. Wade. They were trying to have Roe v. Wade terminated, he said. And then he said, quote, I did it, and I'm proud to have done it. Proud. Proud that women across our nation are suffering. Proud that doctors and nurses could be thrown in prison for administering care. Proud that young people today have fewer rights than their mothers and grandmothers. How dare he? The former president is the architect of a healthcare crisis. And the extremists, well, they're not done. In the United States Congress, extremists tried to pass a national abortion ban to outlaw abortion in every single state. But they need to know is that if Congress passes a national abortion ban, President Joe Biden will veto it. He will veto it. And when we together win majorities in the United States Congress, and Congress passes a bill that reinstates the protections of Roe v. Wade, Joe Biden will sign it into law. So ultimately, here's the deal as I see it. In this election, we each face a fundamental question. And that question is, what kind of country do we want to live in? ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Today we have a very important motion that we're bringing to Parliament. It's an opportunity for members in this House to make a choice. They want to choose peace or not. Our motion lays out concrete steps that Canada can take to work towards peace, because what we are seeing in Gaza is horrific. The loss of life is heartbreaking. Particularly the loss of so many children only makes that pain even deeper. And we're hearing from people who are feeling hopeless. They're seeing all of this horrible tragedy unfold and they're seeing Canada absent. This is an opportunity for Canada to take a stand, to say that as a nation, we can be a nation that promotes peace and justice at an international stage. And so the choice will be in front of the Prime Minister, the choice will be in front of all parliamentarians. Will they support peace today or not? Well, we've been very clear on this and we'll repeat it very clearly so that everyone knows. We condemn Hamas unequivocally as a terrorist organization. We condemn the attack as a terrorist attack on October 7th.
And so we want that to be very clear. We've always maintained that position. And when we're recognizing Palestinian statehood, we're saying that we've always maintained a position of a two-state solution. You can't have a two-state solution without recognizing that there's two states. So this is just about moving forward for peace and justice. We will always maintain our position that both Israelis and Palestinians have the right to self-determination and the right to safety and security. We believe this motion is incredibly important. It's a way of saying that Canada does support peace and justice, that we do believe that we can move forward in a meaningful way at an international level, at the international stage, and we are charting a course for Canada to take. This is a course that is about peace. It's about justice. I would be deeply disappointed if members of parliament vote against this, and it would be very deeply disappointing if the Liberals vote against this. If they claim to be in the interest of peace and justice and claim to support rule-based order, well, here's an opportunity to support. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।